Say. Shamari yangu ndachozocreata guys. Hamoni ndalogwawo out sei neuyu nhaimi. Mabharangisha chaiwo. Mabharangisha ndo andaita nhasi. Handizi kuti ndalogwa out sei. Ndatozonocreata negikini nyowani. Ibanda zvise sorry zvenyu nigirikini ndatozombotanga kugadzira uyu nyowani futi mamwe mapasswords manyowani handisi kuziva chichaitika zvasingaiti kuti ndiite live tisina kufila katsamba kulaptop saka ndokwandandalogwa out saka zvandagadzirisa zvaita ndasatombozviona kuti ndozvaitika. Nikirikini shamwari yangu iri kufanira kuuya handisi kuiona one guy ndamupa malingi handisi kuti utomboziva kuti unowanzofanira kupinda sei papapa ndamupa lingi payasi kana uchinzwa pinda nefollower lingi randakupa unongoita follow everything wopinda videos kazi ndakamirira payasi ndakufanira kutomboita kastori kangu ini because handisi kumuona apa papayasi wacho ndokuzvinzwa iri payasi kuti apinde guys ndose ndamuudza kuseri kuti apinde kawa nyaya dzake munotoseka ini. Okay. Bigumper. Nox blah blah get her soon. Get her soon, Nox blah blah. Get her soon. Guys, I'm so happy. My cousin is visiting me. My cousin is visiting me. Do far as nobody do overexcited. You're overexcited. I don't know. You post on Chipota and I chinese no. Do far chaizho. Because Wangwa is visiting Arushka Mangwana. I'm buzz. I know what I'm buzz. Anushka Mangwana. Chamona Shanyan Gachipo Pifinika Kupano. Uya cousin wangu anenge achirwirana mafoni vari kuegera ko ndi ari kuuya guys ndikufara zvingamboiti ndikushaya kuti ndoita sei nemufaro payasi kana uchidzwa pinda sha payasi handisi kukuona sei tione paguest hapana apo wani ndimbosama kuona kuti iri kuita here kwanisa kuikira one payasi handisi kumuona. Pipiro, where are you? Pipiro, your link, you guys. Come here, Pipiro, skumuona. Still I get on Paris, but don't Pipiro. Then they go off from Sanagura how he came to Thailand. But you go America, this is what I kind of say. Those via kuya kwake kuno. But me ndimutedzi thing ndichafreeze ndechingotara ndakumucheka kuti how far mina tione kuti ndimuwekere ndimucheke kuti chichi kuitika kuseri uko newedu we haasitombori pauyu I think handimene kuti ari offline chichi kuitika anonzi JOAO ndiani guys. Who is JO? Hauna video uye wakaikira saka I don't know kuti uri ghost reka kuti uri chi JOAO. Who is this one? Kage chitundu chikuona ndiwani JOAO. Chimbondiradza face yako kuseri. Ukandiradza face yako apa hakuna mumwe munhu anozviona ndini ndinongoiona iri kuseri. Ndakuona kuti munhu wakati ghostalo. Ndimbokuisi chamwari unouya usina video iwe. Ndotya kuti unenge uri ghostalo. Ndoda kutanga ndaona face yako unozowandisa video but tanga ndaona face yako first. JOAI. Handisi kuonekera. Handi kufara guys. Ndikufara first time yake yofuti kuya kusiti kwangu kunoku ndindairamba ndichienda kwake kusiti. I'm just excited guys. I'm just excited. Nhasi ndasara ndiri up and down guys. Munoona ndakadai handakambotosora ndikufara zisingamboiti.
JOIA handisi kuziva kuti ndiani, ndiparese because handisi kuona face. Ngapatange paita face ndokuti ndizive. I don't know kuti JOAO ndiani manje. Kumbi rega ndimboisa hangu kumbi. Yesu kumbi. Abva adonha. Ndakufanira kuita story time because uyu handisi kumona akasitombo message yangu handina kuiona kureva kuti pamwe handisioni network yake. Oh my God, guys. Oh my God. Ndinoti fear. Ikanda tichitamba zvakanaka wani. Sisifawo takati tichitamba wani zvakanaka. Zvabva nepi zvamuri kutaura sisifawo? Sisifawo sina ndinokubloka. Iwe kuziva kuti ndikutorwa mudumbu nenhau iyoyo. Iwe mukutotanga ku. Oh my God. Guys, musandidero guys. Ndikatanga kufunga izvi ndobva ndatanga kutika guys, musadero. Teri musadero. Dad Pius auya. Pius. Pipiro. Hausi kunzwika? Hauna ma-earphones here? Imboisa ma-earphones John. Guys, Pipiro ndangopeka ka one sentence intro chete. Mamaziva kuti with Pipiro. Pius handisi kunzwa, hausi kunzwika, hapana kana chiri kutaura padevice rako. Tarisa kuti ne volume kana kuti hamuna kumute here, something like that. Unjani gogo, Fortune Ngwenya. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Pai, Pipiro, hausi kunzwika, ita exit udzoke futi. Chimbotarisa kuti volume yako iri right here, ma-earphones aripo here. Ita exit udzoke futi, hapana kana chati kumbonzwika. Buda udzoke futi. Shandisa the same link randakupa. Sasa the same link, yes. Guys, ndokumbira kuti nhasika nimangwana musataure zvemudhito guys. Ndinobva ndazwa mudumbu, nhasi ndasara ndichihwa mudumbu guys. Cousin yangu ndosakatozouya because ndakabva kubva mwezi rotumza ndikutya. Ndikutya guys, saka musataure izvozvo. Ndikubva hanenge kubva yarova. Mene kuti ndikutyei. I don't even understand kuti chikuitika. But ndikubva ndatya. Maybe ndiri nervous. Oh my God, hanenge kubva yarova so guys. Mukangotaura izvozvo hanenge kubva yarova. Kumbi ndikufanira kutaura newe nhasi nemangwana. Ubatike please handika. Please. Ndatoya zoti ndiri kubatika. I know kuti wiki rinori ndandisipo zvinhu zvacho zvanga zvakawanda but kubatika ndiri ndichibatika. Especially mangwana ndosaka kasi ndongouya ndeichitya. Ndeti ndiri kuifarira. Apa ndozwa kuita apa pangu kapaita kuti ndinozwa mudumbu. Up to now I don't know why but I'm nervous. No, but it's expected. Just calm and be yourself. Talk about my tips for first date. Be yourself. Don't even focus on gonna kuishandisa. It's okay. Don't worry. By the way, akatokuda wakadero ndiwe wakanzani uye akamboimbwa kune mamwe masongo koya kuti akakuda wakadero. So uri mebo admire. Ndanzwa yamino zvandikubva ma-enzymes ako achimhanya so easy. I thought pekutanga chokwadi pamberi pamwari I thought kuti it was going to be easy but now
especially nhasi ndakasinganzwi zvakanaka. Ndangofana ngopinda hangu takamirira kuti Girazi racho ndichindorongedza but ndikatakamwana saka ndichadzibata sei girazi so ita mutalibani zvezvaitaurwa zvezvekuti chitoita chitalibani iwo togoita izvozvo vamwe vanotodawo magangster love saka iwo ndataura chokwadi pamberi pajehovha kumbi. This thing is not easy. Now I'm telling you the truth. It's not easy. And I'm happy kuti cousin wangu atoti ndoda kuuya ikoko. Saka I think kana cousin wangu alipo ndikazonyanya kupererwa ndombopota ndichimutarisa ndokuti I hope makeup yacho ndoipushiri nekunyara. vanozoti kunyara kwako ndosha kuti kunobva kupi because iwe naturally uri mutalibani like even zvekuita romantic kana kuti unenge wapusiswa munhu wese anopinda murudo ane munhu wane anomupusisa. So I'm thinking that could be the so ndangofana kupinda hangu takamirira kuti uyo apinde like I didn't have much to say except to say hi, how are you Shemarians, chichi mudumbu. Indozviita kana chikwira bhazi ndichida kuenda to a new place, especially kana iri ndege ndinotorwara nenzeve zvekwangu zvinenge zvatosimuka paspetsoka pachirwadza nechichichi. So anything chiri new chichi a bit out of your comfort zone, but it should be exciting. Kundityisa nje kuti maybe ndichamakisa or maybe ndichakana kutozvidisa dhiringi kana kuti I don't know ndichaita zvimwe white matips usanyanya kupfeka white I know kuti white unenge ukati but wakati white manje wakazorasika tumasosi nechichichichi unozwa dai watoti mambera akudhizainira zvinonyazofita ana mambera varipo ana sister mambera but wagara ndiri hwani uchitanga kutaura uri nefoni kwakashata guys, kutaura nefoni kudai so apo unenge uchiti hai uchitori wega apo pana munhu anenge ari pamberi saka ndikuita neighbors saka ndikushoti saka handiti kuti sunday yese ndikudyeni. I don't think so because ndikutonzwa mudumbu waona manje munhu akangotangotaura zviro zvidobva ndatangonzwa mudumbu ndochokwadi makuseni unongomuka uchirova kumafluids usazvistafe stereke mafluids chichichichi kunge munhu ada kuitwa op effect op unotozonzeregedza zvese but iwo hausi kuenda kuop uri kuenda kumudheto, so unofanira kungodyawo zviri kana kurova a bit of Daniel fasting. Ndakambonzwa kuti kune inonzi Daniel fasting uchingodya tumafruits usanyanya kudya zvausingadyi unozoita mudumbu padate. Tatonde 3 days ndinzwa mudumbu nani but nhasi zvatanga futi bwezi pangu tanga discussion kako ndikubva ndarwara bhutsu because pakuzokwesha makumba pawo bhutsu wakaningirika mukuona bhutsu kamuri kungoona kumusoro uku aiwa no imi mifange vanhu vari kuita zvemudheto munofanira kuita iye exhibition yekutoti admire tomuona achiuya tonyasoona kuti because pana mwana wasiri kuteka marelationship aya serious saka isitoda kuti tione kuti uri serious here pakupfeka alright saka inobva ndiendi but no but ndisati ndaenda ini ndachida kuona maoutfit from
down to top so much that because admire anogona kuya akapfeka shirt netai kuzasuku akapfeka short saka toda kuona zvakapfekwa nevanhu kana iwewe muchaona half I think but okay bye mira uyapinde so that inandina nyaya because yabutikandafike please ise uyu pass hello ya ndakukuhwa manje okay guys chimbomira 1 minute first so guys uyu anonzi pass I think paanga achaona chamuadresa as pipiro because ndiona ndakajera kumuita senomuti pipiro excuse me so pius ndakadzana naye kumonash university from 2010 kusvika tapedza then pius continued to be my friend kusvika ndiye akazondibatsira kuti ndiwe kuno kuthailand so pius like a brother of mine as well so pipiro taane makore tichizivana nhasi pius asi uzoda kutanga kuti uzeiwe kuthailand wozopinda nekunhikirikini nekuntonzi kuchi kustates uda kutanga neep yacho regedzai nditange nekuthailand okay so ndikangoti nyaya yangu I'm not a good storyteller so I had to maybe it's something related to some academic structure I give you a background a brief background then I'll come on to talk about kubva kwandakaita muZimbabwe like from the airport up kusvika ndasvika kuairport yehost country then soon after landing or some days after landing what happened so it's a bit structured because I'm not a good storyteller so okay background yekuenda kwangu kuThailand was like this takapedza muna chikoro muna 2013 nana Shero na posta tiri kumonash and I had to ndakagara ndofunga 1 year singaendi kubasa ndaenda kubasa ndaenda kucasino previous ndaenda kuchikoro kundaishanda kucasino because I'm a casino dealer ndakatraina kucasino so pandakadzoka kumonash ndakasvikodzokera kucasino because mabasa aisabuda ndashanda 1 year muna 2014 ndo pandakazowana scholarship yekuenda kuThailand through a pastor wekwedu and the pastor is affiliated with the university yekuThailand zvadaro manje mari yekuenda kuThailand panga pashina so I had to get assistance from vamwe maclients aiuya kucasino and the client was a lawyer so he bought me a plane ticket rekuenda kuThailand saka pakuenda kuThailand apa I was living in Kwekwe then Sharon was in Harare and one of my friends again was in Harare so Sharon akabva audzwa kuti pasi akuya achienda kuenda kuThailand ndobva Sharon auya ndiye akandiperekedza kuairport and one of those friends of mine alongside me so during that time pane kamukana kakazomboda kumuka kekuti ndiende kune rimwe basa sezvamunoziva it was my first time yangu kukwira ndege and so I had to let go that opportunity kuti ndikwire ndege interesting and ndasvika paairport handikuzive handisati ndambosvika kuairport I didn't know the security checks kuti zvinofamba sei so tasvika paya tanzi tacheka ine mabhegi tazonzi chipinda ndauziva kuti unobvisa bhutsu dzese bvisa mabhandi nechii tapinda paya tanogara kuwaiting lounge saka ndege yange yakanzi inosimuka na7 here na7 I think because it was Air Zimbabwe na7 kuenda kuSouth Africa because ndaiti from Zimbabwe to South Africa then from South Africa to India then from India to Thailand saka ndakona kwa kuma 7:10 saka pane vanhu vakangopinda vachifamba vachipinda nejet bridge vachiratidza kuti vari kuenda kundege
ende mukufunga kwangu ndakafunga kuti zvino zvadzava kuma7:20 ndege asati yasimuka pamwe ndasiyiwa. Vandaona vanhu vaifamba vachienda vaya vandatanga kuvateera vachienda ikoko. Ndatopinda ndatomukati mugeti zvikanzi kuri kuendepi tikanzi ndikandinokwira ndege zvikanzi dzokera bhozi avanga vari mapilots nema-cabin attendants echizvi ndokudzokera kwandakaita but ndazokira ndege ndoka yakazosimuka zvekuma-1:30 or something but ndiri mundege imomo ndakagara pasiti ranga rakanangana newing ndakagara ipapo. Saka I didn't know kuti inonzi bapiro rendege rinovhurika richidiri. So pandakaona rakuvhurika I thought it was some metals peeling off. Ndikati vanhu ava I was actually afraid because ndafunga kuti pamwe something is wrong with the plane because yanga iri eZimbabwe. That guy anga andibhuka ndege had told me kuti because anga advisor kuti usakwire eZimbabwe, rather go and enda nebhazi kuSouth Africa wozonokwira South Africa because eZimbabwe haitembeki zvikazenge unogona kutozotadza kuenda zviri nani uende. So ndakafunga kuti handifunga ndozviya zvachitaurwa nemufesi wayo. So ndakatozogugulawo ndikatsvaga kuti kuvhurika unoita ndege kuno zvinorevei. Ndazonziva kuti anonzi mawing flaps. Ndasvika muSouth Africa ndakabva ndaona kuti airport yacho it was a bit different yedu, it was big. I didn't know where I was going. Ndagoita kwangotera kuenda vanhu vakawanda and zvekuti luggage inofamba sei ndakangozoona. I had to ask dzimwe nguva kuti ko bag rangu riri kupi. Vanonzi tarisa apo ndo pane kutarisa kuti flight yako ichi. Saka inokudzidzisa kuti flight inonzi inotarisa patiketi pako wotarisa kuti flight yako ichi wotarisa zvezvo ndasingazvizive. Then panangotero kwaenda vanhu vakawanda. Vanhu avaitoenda kudeparture lounge here kokuti vakutobuda. Vandatira ikoko vandarasikana vandadzoka vandazobvunza umwe munhu anga akapfeka chinenge ainzi airport porter here akazondudza kuti ndonzi airport porter ndobva azondibatsira kuzoti ndizokwanisa kunobhuka nhingirikini ndege because waizofanira kuzonoenda mheno pachine chimwe chimeshini wozotsvaga ticket wozobhuka seat rako from that nhingirikini machine. Zvapera paya ndonga ndakagaramo ndofunga about 5 hours or so ndobva ndazokwira South African Airways kuenda ndaenda nekuIndia. Ndasvika kuIndia kuya I didn't know kuti. Saka pataiburuka mutege paive nevanhu vanga vakamira vachiti ndaidzwa kunge vari kuti Bangkok, kunge vari kuti but handina kunzwa kuti vari kunyatsoti chii. But ndine ndakanzwa kuti Bangkok. Saka indobva ndangoti mheno zvakataura ndobva ndateera kwaenda vanhu vakawanda. Izvo ndiri kutonopinda muIndia. Ndatoo kunonzi immigration side rekuIndia kuya ndatofollow maqueue ndasvika pekudhindirwa passport kuti ndichipinda manje muIndia. Saka saka vari kunetseka manje vari where is your visa? Unoziva matauro ava. Where is your visa? Ndati visa? I have my visa. I'm going to Thailand. No, you're going to India. You say you are here in India. Where's your visa? Nanjaziye zvekutaura manje. Zvakadedzwa umwe aiita mutai aive kudai bosi wavo here kana kuti chii. Vataura vandazovhura mapeji ndovandaratidza visas tikanzi so uri kutsvagei kuno. You shouldn't be here. Unofanira kunge uri kutransit lounge here mheno something like that. Kuratidza kuti uri and pavaburuka ndege pane vanhu vanga vachitodirecta kuti vari kuenda kutai Bangkok uyai follow this path. Saka ndobva ndadzoserwa mheno kwandakaendeswa because the airport was big. Vandaendeswa somewhere pandakagariswa kusvika ndonga muIndia ndaimira ndoga dzinenge hamheno kuti 8 hours zera kuti chii. Because takasvika kuma 12 midnight ndege yaizosimuka I think kuma 8 makuseni. Saka it was about 8 hours. Saka ndagariswa paya vari ngoti after some time ndagara
ndobva ndanzi come here, passport yovhurwa, ndonzi sit down, ndodzeka come here. After about 30 minutes sit down. Then ndobva ndazonzi after nokapaya pasara kana kuti about maybe 3 hours kuti kwakuma 5 am ndazonzi pinda munhingirikini. Ndazovhurirwa zvimageti zvavo zviya ndibva ndapinda ndakuenda kumaterminals kuya kwekuti ndinokwira. Saka taisingakwiri ipapo hedu but paine check-in time nechi. Saka ndakabva ndanzi unogarira kunhingirikini inonzi meno boarding gate renyu. Ndibva ndagara. Saka ipapo ndibva ndakotsira. Ndibva ndapepuka ndinonga ndangourara 1 hour. Ndibva ndapepuka chiona zuva rabuda rakwira. Apa hapana kana munhu pandiri. Tikati vanhu vatokwira ndege vaenda. Ndikutarisa time pafoni yangu iri kundiudza kuti 4 o'clock. 4 o'clock zuva rabuda kudai. I didn't know kuti kune ma jet lag ero time zones dzakadi. India was about 4 hours ahead of us, I think. So indiri kuona iri kuti 4 but zuva rabuda rakwira. Apa hapana kana munhu. Saka ndibva ndaenda pane mumwe officer ndibva ndavabvunza tikati ndege enda Bangkok kudini. Zvikanzi hanzi vaitaura nehasha go this way. I told you people already that the boarding gate has changed. Saka boarding gate ranga rachinja. Apa pakasara ndofunga just a couple, I think probably less than 30 minutes kuti ndege inhingirikine and boarding gate racho kwaranga riri manje. Ndaitofanira kutozofamba ndichienda nemaescalator ndichidzika ndichidii. Ndakamanya ndibva ndamanya. Apa unenge usingazive kwauri kuenda futi. Apa uri kunyatsonzwa mumaspika awo final call plane to Bangkok. Apa zvafana kuti I think I was on boarding gate number 25 and rinenge ranga rachinjwa manje to number 60. So imagine kuti unenge uina about 35 maboarding gates kuti usvika kuti kuningiri kunumber 60 kwacho. So it was some distance. Vandazopindawo mundege paya ndagara tasvosvikawo kuningirikini kuThailand. Tasvika kuThailand I didn't really know kuti munonzi kuchi. Ndaingotera kunoenda vanhu vakawanda. Saka ndangozoona vamwe hobho yevanhu vanga vachingofamba vachipinda muqueue vanga vari mablacks. Ndibva ndateerawo ikoko. Izvo inyika dziya dzinenge dzakaiswa pamalist ekuThailand ya dzekuti hanzi ana fever nana chi vanofanira kunge vaccinaitwa here or something. Yellow card. Ndateera paya ndasvika ndaona vakutsvaga passport mangu hamenoda mune chinostepa here kuti wakanhingirikina hamuna. Wait a second, people. It is so odd. Adjust the phone computer because we got again. Okay. Something like that. Yes. Oh. So ndovanda apa chirungu chemataiga hachi changa chisinganyatsobude kuti zviri kufamba she. Vabva vandibvunza kuti zvemafever izvo handisi kuziva ndikati but I was never told about it or something. Then vandazonzi where are you from? Vandazoti Southern Africa blah blah blah. Vandazonzi echi enda ndapinda kuzonodai so kupinda apa handisi kuziva ndofamba sei but ndichisvika paya ndakanyora nhamba dzakunmei pachipepa. So ndakanyora nhamba dzaajani ndakazonyora pachipepa. So ndibva ndazonokumbira kuti ndokumbirawo kupona ndiudze kubosi kuti airport pickup yacho pasina zvasina kuorganizwa bosi ina ndauzotaura kuti ndiri kuuya mazuva andaifanira kuuya handina kuzouya because pasina mari yetiketi. Saka pandakazongosimuka ndakasimuka sina kuva notify. Vanhu vanazovafonera ndipo vakazotuma kunmei. But what happened ndezvekuti bhegi rakasara ndakutarisa bhegi rangu handisi kuriona. Bhegi rasara kuSouth Africa and ndo ndakaisa zvese macertificates
hembe dzese nechivo. Saka ndikuedza kunotsanangura manje nechirungu kuti bhegi rangu handisi kuriona. Ndanda kuziva manje kuti kune macarousel aya ekuti ndo panotorwa mabhegi pane pachitenderera payo. I was a bit of an expert now. Saka ndarishaya paya ndibva ndaudza that other guy kuti handisi kuona bhegi rangu. Ndibva ndichitona mheno whatever boarding pass chandiri nacho chacha ndibva enter that number ndibva out bhegi rangu riri kupi South Africa. It's reporting kuti riri South Africa. Bhegi rangu rasira South Africa sei because ndariita check in. Izvo ameno South Africa waifana kuti kana raita check in raenda pane ameno chavakatipa here chandaisifana kuzoti takunoda kupinda mundege pane pawadaifura ifana kuchiswipe. Ina handina kuswipe ndofunga. Saka takatodzwa kunzi pane vasina kucheka in luggage yavo kudii ndege isati yasimuka. The luggage is being offloaded. Saka ina ndambofunga kuti ndiniwo I'm one of them. Saka ndobva kune meya paya vazo. Saka ini kutsanangura manje kuti bhegi riya iri ikala ipi. Ndikuda kuti brown boss ranga riri aya manenge leather whatever. Wandoriziya boss wakandiperekedza airport. Ndobva mataya acho haasi kuziva kuti ndiri kuti chii because zvechirungu kuti makala acho anozonzwisa kuti ndiri kuti chii. Ndatenderera ndikutsvaga pane kala yebrown muairport. Naye ndikuti it looks like this. Ukaenda kunmei. Ipapo kunmei vanga vasati vasvika. Saka ndiri kuti it looks like this. Saka ndichitsvaga pane kala inenge coffee nge brown nge chii. Ndobva kunmei vazosvika ndokuzovatsanangurira kuti bhega rasara kuSouth Africa. Saka taurai navo kunmeiwo pamacolors apa nechii zvinogona kuva vexa but chirungu chavo chaive nani. Ndobva vazonditora paya ndobva taenda. And then the money was airport pick up. I wasn't expecting kuti inge ichidhura kudaro because it was about kuma$2,000 which is about kuma$60 or something. Apa ndaenda nemari imwe. I only had about $300. And ndopa paine yerendi yechikafu yeleptop. I didn't have a laptop and stuff. Apa patobviswa $60 kudhara yekubhadhara tike yekubhadhara inonzi chitaxi. Pasara nenhingirikini. And then ndobva vazofonera vazosvika vakatendesa kwaigara bosi kune 3 other Zimbabweans vanga vatotungamira already. Ndasingavazivi but ndokwavakandisa ndazotanga kushewo nemumwe mukomana ainzi Chit. Ndibva ndazosheya ndokugara kwatakaita ikoko ndibva ndazosvika ndazopedzawo chikoro but ndasina laptop manje ndobva ndakazoenda ndikanokumbira kuna nhingirikini kuna ajani maki ndikati I don't have a laptop kana chii. Ndibva vanditorera laptop yekubasa yavaishandisa bosi vaive nemalaptop aipo I think neuniversity ndo asi vaine personal laptop yavo. Saka vakazondipa nhunga yavo yeuniversity ndoyandakashandisa throughout the course ye1 year. And on that issue yebhegi ndakaita 3 days ndakapfeka hembe dzimwe chete ndichinda kumba ndichidzoka ndichinorara nadzo ndomuka ndogeza ndoenda kuchikoro because bhegi rakazoya nunga after 3 days. Kukuwacha? I think what happened ndezekuti ndakazowacha sheti yekuti ndaiwacha sheti paunorara paya usiku ndoinanika panze ndowachira mubathroom ndoinanika pakuseni inenge yaoma ndomuka ndopfeka ndoenda kuchikoro ndobva I think that was it panyaya dzekuThailand. Now nyaya yekuAmerica, I deliberately chose these 2 countries because Thailand ndeyekuti that was my first time out of Africa. Then yekuAmerica is my present or the latest one because I came here in January. In between these 2 ningirikin travels dzandakaita pane kumwe kwandakazotravela hangu like
almost all over the world because ndaishanda mukasino saka I had to apply kuma cruise ship ndakazomboenda kuna Australia, New Zealand nekuna Europe. But these two are unique because ndaifambira zvechikoro ndosaka ndatauya kuti those are the latest ones. Okay. Because I came back from Thailand in 2015 and then there was a lapse of 5 years before ndazouya kuno because that was 2015 and this is 2020. Ndapedza kuThailand chikoro Zimbabwe ndo pandakazombogara about a year ndisina kuwana basa because Republic Health ndakaapply kwese kwandaifunga kuti ndingaapply handina kubuda basa. Then I had to apply kuma cruise ship. Ndakushandisa prior experience yangu isina nechikoro ndobva ndazoenda kuma ships. Then ndaenda kuma ships I just worked for about a year or so. Ndobva ndadzoka kuZimbabwe. Ndadzoka kuZimbabwe ndobva ndagara futi dzinenge about 2 ndadzoka kuZimbabwe ndakazoshanda futi ndadzokera futi kunoshanda kukasino because ndakazoshaya futi basa rekupublic health kuya kwandaenda dzidza. Ndobva ndadzokera futi kukasino but muZimbabwe manje ndobva ndashanda dzinenge 2 years. After 2 years ndobva ndakazowana ndirimo mukasino. Then I just thought kuti I think I have to do something with my life. Zvekushanda mukasino izvo zvekuti ndingoshanda nevanhu hazvine qualification, is just need for O levels vamwe vacho havatorina indeed a degree. What should I do? Then vandafunga kuti no, I have my, you remember tiri ku Monash paya takaita that course na Dr. B yainzi whatever victimology. Yes. And then pakauya ma professors from all over the world and we participated. Saka that professor one of the professors here in America angotifarira angawewo nema students ake. Nekuda ma presentations atakaita ndivazoti I would love you to one day munge murichi in my class. So ndokuzofunga ndakaita let me try that opportunity. That was years later, maybe 8 years later. Let me try that opportunity yeku America because I cannot keep on like this. Vandango apply. And then apply kwandakaita, there was my money idea, but it was like $50 or so. And inaku vandaitsvaga vanda apply, but tichiri pa background yangu yekuuya kunhengerekeni yekuzoya kuAmerica just the immediate yacho zvaikazokuti kuti kuZimbabwe there was no money yekuti you could even raise mari dzekuya kuno kuAmerica. Whatever I was earning was probably less than $100 tazo convert. So I had to raise mari dzakafanana service fee, but there was Homeland Security. Then I had to raise mari visa. There was need for mari dzendege, and on top of that there was need for kuwana kwanaendaita nzvimbo kuno, there was need kuti ndiprove my financial ability yekuti ndinokwanisa kuzobhadhara pasiri kubhadharwa nescholarship toiti graduate assistantship kuno vanoiti graduate assistantship because I was sort of partially employed ne department. So saka zvese zviri kuda mari, and financial statement yacho yaratidza kuti ndiri kufanira kuzoprova kuti because graduate assistantship yaive ne24,000 I think yese fees nezvimwe zvese zvingaive 24,000 per year. Then iyo vanga vaiti estimated costs about 34,000, which means ndaifanira kuzoprova kuti 9,000 iripi. So kuti muZimbabwe mune musina that kind of money, especially in US dollars, So I had to kumbofamba ndichitsvaga vanhu vandaifunga kuti vandipe ma-financial statements. Zvakaramba kubuda. Then apa mazuva ari kufamba apa ndiri kunzi ndaofewa nzvimbo. Ndiri kunzi ndaofewa nzvimbo yekuya kuuniversity. Ndaextenderwa because ndaifanira kunge ndakuuniversity about by 6 January. But hazvina kubuda because vakazondiextendera kusvika 20 January vakati without which unenge watodi zvinenge zvatodhakwa, unenge watozotraya your luck next time.
apa from 6 to 20 January pari kufanira kuti ndiraise mari dzeservice fee idzodzo, and the chachashata manje ndechekuti i-service fee yanga yadabla because usually previously yanga iri 180 then yakazoreviewawo ikanzi ya 360, visa raida about 160, so that was around kuma 520 aidiwa in a space of days. Then at the same time I was supposed kuti ndiende ndaifanira kunge ndaprova futi ne-financial statement ine at least $9,000. Hapana munhu ari kwanisa kundipa mari that financial statement. Ndatsvaga kwese, saka ndaiti ndaenda kubasa manheru, bosi kwakasinoti ashanda manheru, ndobva kubasa kuya tatopedzana kuti kuma 3, but pamwe ndaisvika kumba kuma 4 ndomuka ndafanira kuswera ndichitsvaga kuti vanhu vanokwanisa kundipawo financial statement vapi, then at the same time ndofanira kudzokera kubasa. At the same time ndaregister kuti ndiite degree remonitoring and evaluation neLupane University, ndopai ndaifanira zvekuzombopota ndichienda kuma block class aya. So it was so mari ndakazowanawo ndine lucky nema lawyer. I think there was a guy from what? Another lawyer asiri uya. So ndakazoendawo ndikanomutsanangurira nyaya yangu, akabva ati okay, ndobva andipa ane law firm, saka ndobva andipa financial statement yenhingirikini ye-law firm yacho, ndakati ndinotora bank statement, ndobva ndasenda kuchikoro. Then ndobva vabva vatizve tiri kuda tsamba yakanyorwa nemunhu iyeye kuti ari kukutendera kuti ushandise bank statement rake uye kuti achipledger kuti he is going to take care of you here in America. So ndakaziye kuti since boss it's a legal responsibility inenge yatoningirina kuti munhu anenge akupledger kuti ningirikini. So ndakashaya zvokundoita sei, ndinonetsa futi munhu kuti ndipe yambondipa bank statement. Ndobva ndadzokera kuya apa munhu wacho anenge asingavali because he's a busy, unogona kuenda uri mushaya apa ndaburukira ku market square kuya munhu wacho boss maoffices acho ari ku Eastleigh kuya. So ndasvika kuya ndonga ndakaita 3 days ndazovawana ndobva ndazonzi alright, nyorerwa tsamba ndobva yanyorwa but wanga wasi yanyorwa yaifanira kuzosainwa naiye iye anga abuda futi. Ndobva ndazodzokera futi another day kunotora tsamba ndobva ndazoisenda kuuniversity, ndobva ndazotumirwa vanoti I-20 form. I think that's the name, I-20 form, rakuti unofanira kuzoenda naro paunoenda kunopuwa F1 visa restudent, unofanira kuenda nefomu riya rabva kuuniversity. Pandakazoda kubhuka kuti ndiende kuembassy nekudi madates ese ari fully booked up to March, hapana pari pekuti ndinokwanisa kuningirika. Ndikandoita sei panapa, handichazienda pusa manje. Ndobva pamba pataigara baba veipapo vakamboshanda kuAmerican Embassy, saka tavasanangurira ndobva vazotraya kuita in touch nemumwe munhu anoshanda kuAmerican Embassy, vamutsanangurira ndobva ndiye akazotipa sort of an email here yekuti ndisende ndichitsanangura nyaya yangu ikoko, ndisende ndichiti ndiri kukumbira vanoita expedited whatever visa application yekuti ndiitwe special consideration in terms of my dates. Ndobva ndazotenderwa ndazopuwa date ranga riri, because kuAmerican Embassy kazhinji ava issue mavisa on a Friday, it's like from Monday to Thursday, then Friday I think they processing whatever, saka ndakabva ndazopuwa paFriday ipapo. Okuwana kwandakaita visa, but visa ndaanaro, mari yendege futi hapana. And that apa mazuva ari kufamba because ndaifanira kuti musi wa20 ukwane ndaamuAmerica, otherwise wausina mari yendege musi wani. Wandisina mari yendege I think musi wa kuma 13 ikoko.
I think ma 13 January. About 7 days kutsvaga mari yendege. All right. So ndapusa manje visa ndaanaro uku professor vaya vandiri kutaura vaya ndo vanga vanondikumbirira kuna chair wedepartment remasters yandiri kuita kuti ndiextenderwe time ndobva chair vaya vanyorera I think kuna international whatever office anoona zvema-international student vandapuwa tsamba yekuti pandozosvika paairport ndinofanira kuzovaratidza tsamba iyoyo kana vakabvunza kuti wanonoka sei kuuya iwayo ndinofanira kupinda because you can be turned back at the port of entry kana usina that later usina kusvika zuva wanzi unosvika. That's ndo security yeAmerica. So ndobva ndadipa ndandape kuti chipe kutsvaga mari yeticket apa kwasara a couple of days pane mwambo ndivimbisawo ati he uzouya ndozoku kana wane visa uzouya ndozokubhukira ticket. Munhu uya aringoti ndakwedza kutaura naye akuti ndakati ndini ndinokufonera inini iwe haundifoneri ndindokufonera ndichikuudza kuti ngautore mari yeticket I'll call you inini. Ndiri kuona mazuva ari kufamba munhu haasi kutaura then vandaita kuti plan yekuti ndibva ndazoati kundidzokerezve kuna lawyer vaya vandipa tsamba vandipa financial statement ndashaya ndoita sei apa ndabva ndatumirwa email naprofessor vaya vachiemphasize nyaya yedate ndibva ndadzokera kuna vanangoti asi regedzai ndingorera mweyo kudombo panapa bhozi ndandisina kana mari bhozi remember ndandabhadhara 360 yeservice fee ndabva ndabhadhara 160 yevisa that was 520 yanga iri yekureta futi then ndobva ndazongoti regedzai nditaure navo futi lawyer vaya ndataura navo ndikati visa ravapo zvese but chokwadi ndechekuti handina mari yetiketi and vabva vataura nevamwe vanga vari kuSouth Africa chimbi ipapo vanga vari South Africa vaya ndobva vatobhuka ticket from South Africa. Wait, akabhuka ticket from South ndarasika pandijamba akabhuka ticket from South Africa ndiani? Lawyer vaya he has a friend who is in South Africa. Oh, all right. So he gave me the number vakati taura nemunhu akubhukire ticket but he's in South Africa ndo kundibhukira ticket kwakaita in South Africa but through that lawyer wekukupa bank statement saka angapo kupromisa kukupa mari uya haana kuzokupa haana kuzondipa anga apromisa kundipa mari uya akambondipa mari yevisa but mari akazoitora back neback door zvandisina kuziya because zvakaita ndezvokuti pandakaenda bosi ane maoffices muHarare kudhuze nemaoffice aloya bosi ndaimuzira from his client kubasa kwandaishanda saka ndokuziya kwandakamuita plus mari anenge anadzo so zvandakaita nzoni ndakazoenda chinomudza nhunha dzangu idzi ndobva azoti ndati azonzi because mari yevisa ndakaiwana a night before ndichifanira kuenda kunotora visa makuseni like usiku wanhasi ndichifanira kuti chidiwa kuembassy na 8 makuseni saka ndakatozoenda usiku kumba kuoffice kwake ndikanopuhwa mari nenhingiriki sort of night manager wake anenge ari kuoffice ikoko bosi panoita kunge palodge or something ndiye akandipa mari yacho yevisa ndibva ndadzokera kumba kwakuzofuma ndichienda makuseni but zvakaita zvokuti pandaifamba ndichienda uko ane shamwari yake yanga iri kuUK yanga yauya I think because it was around December menoji saka I think yanga yauya for my holidays for holiday then shamwari iyi is something like register iri kuita some degree program or something kuUK kwaanogara. So paakaona kuti I'm an aspiring student and I also had some masters yandakamboita plus ndanga ndine inonzi bachelors prior nechekuita nemaarts ndobva ati somewhere I have my assignments, a couple of assignments, blah blah blah, so can you do them for me? Okay, saka unenge uchichaja mari vanangoti $40 per assignment. So
unonyora ka So at that Ningrikin time, I had only ameno zvakangoitwa it was by coincidence kuti iye aida kunyorerwa 4 assignments indakangotiwo $4 ndindakumbozvifunga, but ukazokalculate kuti $40 here that times 4 assignments it's about 160 yaidiwa kuvisa. You get it now. So in saka uyu ndakazomunyorera ma-assignments aya in fact ndakazonyorera ma-assignments aya through some because ndandisina time yekuita izvo because ndandisina yekuzonyora ma-assignments aya nekuresearch, so I just had to contract them kungopa someone kubva mamwewo vanhu kuti vanyore, then vandipa ma-assignments aya ndandazosenda pa ndakazobvunza Maria manje zvikanzi ndakazonauya kuti chitumirazve Maria 160 yachindipa 160 yangu ndouya ndotora rini zvikanzi ichibvisa pa 160 yawakabhadharirwa visa. So that's how it Maria yakapa now. So problem yanga yazosara indakatosara ndaane chikwereti manje kuvanhu vanga vanyora ma-assignments apa handi pamari yetiketi apa ndatoone chikwereti kuvanhu vanyora ma-assignments apa ndine chimwe chikwereti chemari yandakakwereta ndichida kunoibhadhara service fee yehomeland security yekuma 360. Saka uyu mufesi weku-UK wacho waitira ma-assignment wati tanga wangu wapuhwa mari nemumwe munhu but iye bva kuisa ma-assignment saka anga kuzoti bvisa pamari iyo yema-assignment hawo handipane pandirase papo. Alright, mufesi uyu kwayo kwandiri kuti akandipa mari yevisa a night before yacho interview yekuembassy antika is a friend to that guy weku-UK. Saka uyu mukomana uyu ndakatosangana naye ari pa lodge yemufesi uyu wekundibhadhara Ningirikini. My friend aiva akatori booked pa lodge ipapo. Saka paiona mari yake sei asina kukupa mari iye asiri akakupa mari yema-assignment. Handiti uyu waingomitira ma-assignment saka sei akandotora mari yeuyu shamwari uyu anga akupa asi anga akweretwa uyu chichekaitika naundibvisei. I think vanga vataurirana because vanga vari ma-friends. But vakaita udzinye saka yeah assignment ako aifana kukubhadhara nemarwadzo anoita kuti anyora assignment. Imagine. So saka ndokutora saka muridzi wemari iwe ndakangozokonzida kuti ndiye atora mari yake nebackdoor. Kuti pamwe mari uyu mufesi wema-assignment kuda uyu anga ndipe mari yacho kuno ndofunga vakangokuudza zvekuti ndio mari yacho atakupa pane kuda kurivira munhu right utapedza handei patiketi manje munyatso kudzokera patiketi. Saka patiketi ndo pandikazoona kuti mazuva atofamba apa handina ndikufanira kumita that deadline yakanzi by 20 unofanira kunge wamuamerica. Saka zvadaro manje ndobva ndazongorora ndobva ndazotaura napastor he happens to be a pastor kuchechi kwedu anyway at the end of it. Saka but ari lawyer saka ndobva naye fellow pastor wekuchechi kwedu but ari based in South Africa. Ndobva atenga tiketi riye from South Africa but indaizokwira from Zimbabwe. Ndobva then you know my friend ndobva andiperekedza ku-airport as usual. But mira saka lawyer uyu wekukupa supporting evidence madocuments ema-bank statement ndiye akazokuconnecta newango pastor wari kuSouth Africa kuti vakutengere ticket ndizvo ka? Ndiye akazondi but pastor avaitenga on the instruction yalawyer zvekuti kana chiri chikwereti chetiketi racho kana chifanira kubhadharwa ndofunga vakabhadharana ikoko but saka I think that was it. Ndobva so ticket ndaifanira kuzokuti route yangu yaifamba yakadai. I was supposed to fly from Harare to Joburg, from Joburg to Dubai, from Dubai then straight to Chicago, then from Chicago then ndozouya kuno kwandiri but I was already in the state yandofanira kunge ndiri because Chicago yacho is in Illinois. But ndochitaura manje this phase yekuti background tapedza kai background yekuda kuAmerica tapedza then phase yekuzokwirawo ndege from home country to host country ndopatava
As usual, almost late, you know me. I think I don't know 3 hours before check-in. Somewhere there. Ndinga ndakasvika kwasara less than an hour. Ndobva tacheka ini paya. Handanda kuziva masystem zvekubvisa bhutsu nechi. Because at first pandakamboenda kuThailand, first time yakukwira ndege, I thought kuti I was overdressed for a plane. So apa ndanda kuziva ndobva ndadi fly neBritish Airways to South Africa. Then from then a waiting period for my next flight of about I think kuma 1 here, I mean. But ndaizosimuka nendege ya 10 manheru. So I had to call my brother. Unomuziva my brother ari kuSouth Africa yanvamboyanva anditora mva taenda kumba kwake. Ndobva tanoti garei mbijana ikoko ndobva tazosimuka. Ndakazosimuka zvekuma anobva kwakasara nonga about 3 hours here kuti tisvike, but tiri murodhi imomo hameno kuti vakamborasika here kuenda kuairport kana kuti chiita kutendera. Tazosvika hameno kwavanopaka kure nepataifanira kusvikira taakutanga kutsvaga entrance manje kuti topinda sei muairport. Apa time dziri kufamba tazopawana tazoenda tanopinda paairport paya. I think a lot of stuff ndanda kuziva zvangu zvendege. Then I checked in ndobva ndafly to Dubai. And you know, tiri mundege imomo I'll take you back a little back kutanga kukwira ndege. Anenge uchibvunzwa kuti chikafu chaunoda, I mean vanoya nemenyu vachikubvunza kuti chokupa chii, whether madrinks kana kuti chii. So I had to semunhu anga asingadi zvekuratidza kuti handizivi zvandiri kuita, at same time I had to kind of munhu ari paside pangu akati chicken and what pamwe wodzi vegetarian whatever. Saka enda but ari paside pangu akati vegetarian, ini handichatiwo vegetarian kundisaita kunge ndiri kuteedzera. So pozobvunzwa zvemadrinks kwati chichi pamwe vanogona kuvhunza ndakamboda kuzvibvunza drink kuti tokupa chii, wabva wataura wataurwa maflavors hausi kumboziva kuti zviri zvekutaurwa panapa. So same time ndakazoona kuti kana singazivi zvandiri kuita panapa, let me just say zvaingoitawo vamwe varungu vongoti just water. So sometimes zvichida chinhu because of that usepesera kuti just water kuti zvityise, but yeah. So tadzokera kuSouth Africa, takwira ndege, taamundege apa takuendawo takungopotawo ndakuzivawo zvandiri kuita. And nekuti maseat belts emundege anofastenwawo sei, because at first ndaisazviziva because anenge akatisiya nemota masungirwo anoitwa. So at same time ndasingadi kuvhunza but saka ndaingotarisawo kuti vamwe vari kuita sei, ndobva ndaona kuti munhu ari kuita sei, ndobva ndaedza kuteedzera. But chakazombonetsa rimwe gore pakuda kuzobvisa seat belt riya handakunde ndaona kuti munhu abvisa sei, anga ari pasaidi pangu aenda indasara paya ndirimo mudege. Then yeah, ndazoenda tofana kufly from South Africa to Dubai. Tamundege taenda kuDubai. It was a couple of hours. Then tasvika muDubai muya. Our flight was delayed. Yandaifana kuzonokwira from Dubai to Chicago. Yanga iri I think takasiya ne 2 hours. So ndo mabhukiro adzaita. Saka flight yandaive yakabva yadelay. Inini pandakapinda ndakapuwa boarding pass chete yekuSouth Africa. Ndaifanira kupuwa nekuDubai, but ndiri kuSouth Africa, but vakanditi yekuDubai asati yava ready, tingadai takupa. Saka uchazonopirwa kuDubai. Ndege yadelay, I mean with an hour or so, handichazivi kuti inenge yadelay ne an hour or so or 30 minutes. I mean tazosvika kuya which means taitofanira kutongosvika tinoita check in because ndege yange yadelay.
ndabva ndasiyiwa nendege manje muDubai muyamwe. Apa, as usual, I don't have money. I think I only had 200, if not, yeah, something like that, probably 200 or 300. 300 ndenge yakawanda mani, ndonga ndaya ne200. Wait, wakasiwa nendege yakadhilei apa, wakadhileiwa uchibva kuSouth Africa uchienda kuDubai kana kuti wakazodhileiwa muDubai? Chakaitika ndechekuti flight yaibva kuSouth Africa handitika ndo yakadhileya. Ndichifanira kuzonobata flight yaibva muDubai ichienda kuAmerica. Nekuti papa pasina ningirikini vanoiti layover here, time yakakura. Iyi ndobva yabva yadhileya futi because yave nelayover about 2 hours chete. Saka iye 2 hours if flight yandakwira kubva South Africa yobva yadhileya neabout 30 minutes to an hour. Oh, I mean something like that. Imagine tetasvika nguwai. Tetasvika tasarwa neabout an hour something. Saka pamunozopedza zvese mumachekini zvechichi zviya zvekuti tazoburuka mundege kana wakambopfuura nemuDubai, I believe wakambopfuura nemandi. Ndakambopfuura nemo. Airport yeDubai makurura yakaita ya. Yakakura. Saka in less than an hour to do all the stuff. And inini chakaitika ndechekuti ndakamboendawo kubathroom here amene ndibva ndazodzoka ikoko. Vanhu aya handa kuzoona kuti vataburuka navo mundege vamwe vafamba because vamwe vanenge vakuendawo kune mamwe destinations avo. Saka inini kwavari kunokwirirawo ndege dzavo. Saka ini pandakazobva kuya nekuzotanga kuda, remember ndandisina boarding pass, so I had to look for Emirates desk because ndege yandishandisa Emirates. Handisi kuziva kuti Emirates desk yacho iri kupi ndipuwe boarding pass, ndizoziva kuti boarding gate rangu riri kupi, riri kuterminal ipi. Ndazosvika paipa ndazoiwana apa ndatombotanga ndapinda kapa pasecurity check paipa kuti ndakutoenda kumaningirikini kundege whatever, but and you know the process is long because mune muri muqueue mobviswa mabhandi moiswa apa ndiri kufunga ndokune Emirates desk kwandiri kupinda apa ndapinda nepasecurity check pekutoti tatovharirwa. Ndasaka Emirates desk yacho ndakudirectwa kudzoswa kuya kumashure, ndaifanira kuzopfuura futi nekusecurity check kuya ndobva ndadzoka ndabva security check paya ndaenda kuEmirates desk kuya ndobva ndasvika kanditi, say your flight is about to leave in the next 20 minutes and it's in terminal number C here ichita yeku-A, and unoziva kuti kunotokwirwa train kaya yekuenda kuzvibhazi muinde ikoko. Utokwira chitreni chekuenda ikoko bhozi nekukura kwayakaita ndo kana uchinzi C yacho inenge itori kumwe chaiko. Apa ndikati ndipe bodyguards, I said your flight is leaving, go. Ndobva atosara ari pafoni ndongaedza kutaura nevanhu vaya here or something. Indamhanya paya ndasvika zvene pasecurity check paya tatanga kubvisa mabhandi ndadii ndazopinda ndaenda ndazobvunza another black guy wandakaona kuti terminal C yacho iri kupi. He was a Kenyan guy anoshanda paairport ipapo. Ndobva anditi I was helpful. Ndobva akatoona kuti utoya director hazvishandi. Ndobva hendei ndiyaive mberi achimhanya. Ndobva amhanya neni kunosvika takwira train taenda kuterminal C kuya tasvika. Since anenge aine access yekupinda pamagates anenge akavharwa aya maboarding gates anenge akavharwa chi, ndobva ati wait here, ndobva amhanya apinda, ndobva aswipe, ndobva apinda, ndobva anomhanya kunotaura nani supervisor here, boarding gate supervisor or something wepaAirport ipapo anenge achimonitor gate iro kuti pane munhu arifanira kuuya nono. Apa ndakabva ndadi abva adzoka, anoita sometime ari kunobva azodzoka zvikanzi varamba vati the boarding gate has been closed, and you know the security ndege ndichitoiona iri up and unenge uchitoiona ndege yakamira, but unobva wanze because anoti security yacho inenge iri tight pakuti vanenge vachiti time yekuti ndege yakufanira kusimuka dzeifanira kusimuka nenguva on point. Saka vanenge vachiti pavanozopinda makumhanya kapaya the main ningirikini vanogona kuzolakisa mamwe masecurity checks wopinda nebhomba mundege kana kuti wodii whatever. So maprocedures yese anofanira kunge achiitwa.
unogona kuzotodhileya kana vakada kuzotanga kuita maprocedures ese, uye vanenge vafanira kunyaziva kuti wangodhileyawo here kana kuti up to something. Saka haupindi, haunenge uchitoiona kuti iyo iri papo iyo. Pandadzokera paya, ndaenda ndikanzi ndanzienda kuEmirates ningirikini desk here or something, ameno pandakanzi ndiende kuna masupervisor kumwewo, ndobva ndaenda ikoko ndobva ndanotaura ndarambidzwa kukwira ndege ndanzi ndanonoka kupinda bandege yanga ichiripo bla bla, zvikanzi aiwa, zvikanzi it's not our fault. Ndakataura kuti ndege yangu yadelay from South Africa, yanga yakabhuka from South Africa, so ndo yadelay because zvikanzi we know that kuti ndiflight yabva South Africa yadelay, but pane vanhu vanga vari muflight imomo who made it to the plane, vanga vachindowo kuChicago, so why you only? About 8 people vanga vachifanira kunge vari muflight, same flight iyoyo, but vasvika mundege on time. Saka we can't help it, we have to pay the whatever rebooking fee. So given that I only had about less than $300 or so, I had to pay close to $100 rebook. Saka ndikati kumana apa ufaniri kuenda kuningirikini, ndobva ndaitwa rebook same flight but the following day. So I had to kugara muairport muya for about 24 hours. Ndakamboona laptop ndikabva ndikavata pamadeski, panonzi pamazvimabhenji, andakambotanga ndakagara ndichibata pamwe wati haubvumidzwi, ndakapesa ndavata pazvimaningiri zvibhenji zviya ndikamuka ndikavata futi because yaisimuka the same time the following day. So ndobva zvadaro. Uyu first uyu wesupervisor takatombonesana chaizvo ndichimboningina ndichiedza kutsanangura nyaya dzangu, but ndobva aramba, ndobva adedzawo manager wacho ndobva aramba futi kundizanza isi mhosva yedu because vamwe vakwira on time. Saka ndobva ndazoti akomana, saka panapa ndodii, ndikati ko food ndobva ndati ko food, zvikanzi food, don't worry, I'll give you food. Wakapuwa? Ndava ndapuwa 3 zvimavouchers zvekuti ndaizi any restaurant I think yanga iri muningiri vicinity imomo. Ndobva ndapuwa I had 3 meals dzandakadya mu24 hours imomo. Futi havana kumboita problem nazvo, vakandipa but mari yekunzi bhadhara rebooking fee ndopa vakabva vandura, because ndakabva ndasara ndane kamari kashoma shoma. Ndasvika paya, saka that was it paairport. And ndakatamba apa handina kana juice because muairport mune mazi-aircon nava achichi mune muchitotonhora zingaiti. Apa mabhegi ese anga aitwa check-in kakudhara, saka ini ndinongori ini mabhegi ndandaitira check-in kuSouth Africa handiti, ndaita check-in to Chicago handiti, but aizofanira kuti muDubai macho imomo vanozomachinja vachimaisa muplane inoenda kuChicago. So ini pandakatadza kukwira ndege, mabhegi haana kuenda nendege yakaenda iyi, anga arimo but ari somewhere kwavanenge vakaachengeta kwecheck-in ikoko, so I didn't have access to them. But ndobva kuti majuziwo nechii but vandagara ndichitonhorwa muairport muya vandazokwira ndege makuseni. I think yaisimuka nangana 8 kana 9. Saka ndobva apa remember handisi kuziva kwekusvikira kamumunhingirini, hazvina kana kutomborongeka, handisi kutomboziva kuti accommodation ndechinogara pai kuAmerica ikoko. Apa nongati 200 or less
yasara. Apa Saka uzoti vanosvika paOhe. Ndiri kumboziva kuti imari apa vandanosvika unhingirikini chakuoni waenda kupi? Ndiripo. Okay, Pipiro. Ndikuedza kutsvaga video yacho kuti iri pai. Iwo Ndinozvaita wafreeza. foni yangu. Wanga wafreeza. Itayo zvako adjusta futi zvawanga wakaita. Okay. Saka ndobva ndadii paya, ndobva nda Pipiro wafreeza. Ndafreeza. Okay, yakuita. Yakuita, but simudzira mbita zvawanga wakaita zvezviya. Kwesa kungoona. Okay, so. Okay. Ndobva ndasvika paAirport yaya mhene whatever iri muchika kwanzi OHE International Airport. Ndobva ndasvika ipapo. Apa ndiri mundege manje, ndege yakulenda. Ndiri kuona nyika yese yakaita white. Izvo chando. Saka saka ndobva ndadii tabuda paya tapinda paimmigration whatever ndadhinisa passport zvazodii ndabvunzwa zvese zviri kudiwa ndapinda. Kuzonobuda outside the terminal kudai so. Chando chacho zvachakaita. Apa inini remember ndiri kubva kuAfrica ka. Zvechando handizvizivi that level. Apa handina magloves, handina heti, woolen heti, handina bhachi. Saka ndandine kajuice kandaenda ndatenga muJoburg pandakazombomira nebrother yangu paipe. Pandatenga juice but raive nekahudhu kadai nako. Nerimwe jaketi randaenda naro kuZimbabwe but haazi majaketi ekuti tingati akanyatsogadzirirwa for weather yekuno kuAmerica. Ndabuda paya ndaonzwa chando chacho hachisi kuita. Ndatora kajuice ndapfeka. Nonzwa hazvisi kuita. Ndatora zibhachi riya ndapfeka futi. Apa handina magloves, ndaisa maoko muhomwe. Apa ndiri kufanira kuti because kwandiri it's about 200 kilometers outside of Chicago, kutauni yandiri kasmall town kane ana Chivaya. Ndiri kufanira kuenda pane option yekuti ndokwanisa kuenda neplane, netrain kana kuti nebhazi. Saka zvokuti ana train dzacho dzobhukwa sei zvinenge zvingori a bit complicated ka zvinhu zvekunokuwana uchibva kwedu. Saka handina kuziva kuti saka ndabva ndamirira ndaenda pane mahwindo aidedzera bhazi. Vanenge varipo vaidedzera kuti Peoria whatever kumadestinations. Ndaenda ndakutanidzira kutoti handei. PaAirport pacho ndakaona vanga vapfeka zvimanhingirikini zvimareflectors zviya. Handonga vanenge vachishandira macompanies emabhasi iwayo ameno but vanenge vachidedzera kuti kochi riri kuenda kwakati. Because kune macities netumatowns twakawanda saka ikuenda kwakati kochi ikuenda kwakati. Saka kuringodedzerwa maomo. Wait Papiro. Saka vanenge vari vatemeri vanenge vachidanzira izvozvo kwati varungu. Ndakaona both races. Otherwise mutema ndakatoona aitodedzera zvendege kwete zvebhazi. Vaitodedzera zvebhazi vai varungu. Aitodedzera zvendege zvemadomestic flights aya kuti vari kuda kukwira domestic flight whatever. Saka aive aito mutema. Saka vanongooneka hunhu vakada kungoitawo semadhiraivha ekumahwindo because even madhiraivha acho aidedzerawo futi emabhazi acho. So ndobva ini tauni kwandiri kuenda uko hakuna bhazi racho harina kuuya. Bhazi haringoya ndeyemamwe matauni. Ndiri kubvunzawo kuti ko normal inoendikwirwa papi bhazi renormal. Vamwe vacho said havasi kutoziva kana kuti vari kuti hasati rauya. Havasi kutoziva kuti normal ichi tauni yenormal yacho. Ndibva ndazobvunza umwe ndibva azodzwa kuti bhazi riri kuya ndonga na5 rakabva radhleya futi. Ndibva rauya ndonga an hour later. Ndonga rakazoya na6. Ndazokwira paya rinonga rakazimuka kuma half 6 here.
Remember, handisi kuziva ko kunosvikira kauko. Ko iwe bhazi wanga uti uchakwira bhazi iroro? I had to look it up pa internet ndichiri kunokwati kuti pane bhazi rainzi ndiri kuDubai paya pa 24 hours dziya. I had to look it up kuti wasvika pa airport unogona kuzofamba sei bla bla. Ndichitaza time. Ungosingagamuchirwi here? Ari? Ungosingagamuchirwi pa airport? Asingagamuchirwi because kuti vakugamuchire ka town yacho yandiri ka iri 200 kilometers I think from that kwandaiburukira ndege from Chicago. So hakuna unombodrive 200 kilometers kuya uzongokugamuchira chete. Achibva kuningiriki. But vaigona kukugamuchira dai yanga kwakuti ndasvikira ndaamutown mangu macho mandiri munhu. Ndopa vaigona kugamuchira because unenge muri produce. So ndapita mubhazi muya takuita azoenda handisi kuziva ko kunosvikira. But ndichiri pa airport paipa ndichiri pa I had to call a friend of mine, you know him, who is here in the States. Ndomuziva usamutaure zita rake. I had to call him kuti shamwari ndoziripo ndaikomikira naye ndiri kuZimbabwe shamwari ndoziripo ndakangokumbira umwe wefoni ndobva ndakanyora nhamba dzake pachipepa ndobva ndangofona. Ani? Foni ungotengesa? Aiwa. I had to have a line ka a SIM card. SIM card. And futi ndonga yanga yatoperawo motofoni dzacho handichine foni yakadaro daro. Saka ndobva ndatarisa nhamba ndakanyora nhamba dzacho pachipepa kuitira kuti even foni yangu ikapera moto ndokwanisa kudziaccessa nhamba dziya. Ndamufonera ndichiedza kumuudza kuti chii ndapa airport but I'm not sure kuti zvichafamba sei because handisomboziva kana kukusvikira kuti kudi. Saka mandataura naye achiedza kuti dai achiedza kuti akatomboedza kuti ndoda kundibhukira bhazi riya from there but anga asingakwanisi kuriona painternet ningirikeni that company kuti abhuke because ndafanira kubhuka about $35. Remember ndine mari shoma saka bhazi raita $35 kubva ikoko kuenda kwandaenda. Saka ndobva ndazongobhadhara cash yandainayo $35 ndobva ndakwira bhazi but uyanga awe kuti ndaamuAmerica. That friend of mine. So tasvika usiku ka tasvikira pavanoti pauptown station pacho ndo patrain station zvese nepanoburikirwa mabhazi. Saka nekuda kwechando ndapinda mukati mustation chaimo ndomatainomiririra imomo. Then there was a black guy, I think he was in the same coach yataiyo but he was from Ghana. So I had to ask him, kuenda kupe chichi ata ndiri kuya kuIllinois University chichi but I'm waiting for my friends vari kuya kuzondipika vanga vagara vachitori kuno kuuniversity kudhara. I'm waiting for my friends vari kuya kuzondipika saka they will be here in a couple of minutes. Ndobva ndakumbira foni yake kuti ndifonere mfesi kuti ndasvika mutown meme but I don't know what to do now. Uyaiya kutorwa nemafriends ake vanga vagara vachitori neaccommodation kudhara because vakauya ahead of him. Saka then ndobva ari kundibvunza zvana anzi Airbnb here whatever yeye inobhuka zvekubhuka zvemaroom anzi Airbnb here. That taxi guys in. Ari? It's not taxi. Aiwa yemataxi Uber ka yes Uber man whatever. Airbnb should my taxi. Zvaaccommodation indaisatozivawo nezvayo even zveuber I just knew zvimwe apa ndasingaziviwo zvekuti Uber yacho inoshanda sei stuff ndakatozoziva ndakuno but Airbnb ndezvekubhuka accommodation platform yekubhuka accommodation. So ndobva azodiuya ndobva one of the guys vakauya kuzotora mufesi yavo kuGhana waya
vanazongo azotaura akazofona achitaura nemufesi yabo because ndasingazivi ndiri kupi zviri kufamba sei vataura nemufesi nefriend yangu yapa pafoni ndobva friend yangu yandibhukira 2 nights kwamen through NB whatever. So wait mira 1 second pass kuti B&B breakfast and bed kureva kuti uri kuvata mubekera uchibva warya nebreakfast wobuda muroom ndozvavari kutaura ndizvo? Not necessarily, it's just a platform inoshandiswa sezvinongoitwa Uber zviya yemataxi kuti unongoshandisa kubhuka accommodation either for yourself or for someone. Tiona kuti woita sei? In spite of the package accommodation yacho, it doesn't matter, but it's just a platform inongoshandiswa kuti even uri ikoko you can book for me here. So mbatibvisira ndikini accommodation 2 nights pane imwe family inomboitawo zvekubhokisa accommodation pamba pavo ndobva ndanogara saka vakazouya vakandipika vanhu vaya vekumba kwandaenda vaya through that mukomana wandatasangana naye uyo ndiye akazofona achitaura navo ndiye akazondiperekedza kusvika handisisita pamota yaive nevanhu vaya ndobva vazonditora vakaenda navo kumba kwavo 2 nights andandabhukirwa because yanga iri weekend. I think ndakasvika neSaturday, saka ndasvika neSaturday kudaro was it Saturday? Yeah, something like that. Then ndaizofanira kuti 2 nights that 3 Monday and Tuesday ramen kana kuti dzanga dziri Saturday iyo neSunday ichizofumairi Monday. Sunday ndaifanira kuzocheck out Monday morning. Yeah, ndaifanira kuzocheck out Monday morning pa 2 nights yacho. Saka zvadaro ndobva ndarara hangu 2 nights yedza handisi kungoziva kuti ndodya chii kana ngona murumu maive nezvikafu zvinenge zvakafridzwa because rumu iyi inenge yainzi yaive iri rumu yasomeone aigara nevanhu airenda ipapo, saka munhu yanenge anga atravela, saka ambotravela a couple of days ivo ndobva vasara vachimboirendesa pamazuva anga atsipa saka indangovhuravhurawo madhirowa muyani vandangoona muine zvimwe zvimaraisi zvakangotsawo mapaketi zvakabikwa men frozen zvine zvakangobikwa zvakaita ndozvandakadya izvozvo. Ndakazovaudza kuti ndakadya raisi dzanga dziri mumapaketi vakangoseka wakadya raisi remunhu mheno kuti raivirani. Ndakafunga kuti initially ndakafunga kuti pamwe it was part of the package yakabhukwa nefriend yangu because zvainga zvingori mudhiro ina ndauziva kuti rumu iyi ndeyemunhu. Indangodzwa kunzi tangonzi ndo rumu yakwe for 2 nights. Ndichivhura madhirowa emurumu yandikuona makatopekwa chikafu ndikangodya maitone microwave ndikangodziisa, saka ndozvandakadyawo 2 days. Andamvira ndabuda murumu yamuya for 2 days ndichiedza kurikavha kuchando chiya chandaenda mbodi chandipinda. So to take you back a little because pandakalenda paairport paipa ndichimbotaura nyaya dzechando idzi Sharon ipapo dai zvakanzi kune flight iri kudzokera kuZimbabwe. Chando chakandirowa chakandirowa without fear or favor. Chakandirowa zvokuti ndakatodemba kuti dai kanzi kune flight iri kudzokera kuZimbabwe ndichikwanisa kupinda zvangu flight iyo ndidzokera kuZimbabwe. Iwe waidzokera ipi? Uda kunochanya shongwe iwe ukanga wapuwa mari deme nevanhu vaida kudzokera kundoitei futi vaisati unopenga niga chando chakandirowa shamwari. Wakadika nekutora matiketi wakati turikidza yaingo wishful thinking boss. Ndakati kana kanzi kune mukana wekudzokera ndaidzokera ndarohwa nechando. Then America handiri ndagara 2 days handinambobuda ndichiedza kurikavha kuchando changu chiya changa chambondirowa chaizvo. Then what happened is kuti Monday under normal circumstances inenge ifanira kunge iri a normal weekday yancheka, but Monday yanga iri Martin Luther King Day. You know Martin Luther King handiti, saka yanga iri holiday. Meno anga ari civil rights activist ere kuma 1964 a black
So ndopatakati yanga ndaifanira kuzoenda kuchikoro Tuesday because Monday by default yanga yato holiday. So but manje ndikufanira kuita check out kuroom kuya Monday iyoyo hanzi ndikunorarepi after check out. Saka I had to get in touch with that professor. What? Asaura watopedza part yavo, saka it's up to you now. Saka I had to get in touch with that professor. Saka mukadzi wepamba pandakaskorera 2 nights akabva luckily aishandawo futi pasame university iyoyo ndobva adi andiperekedza kuuniversity kuyakuya because professor pandakataura vakabva vati vakabva vaenda kuoffice kunyange yanga iri holiday vachindisangana nawo ikoko vana vandaenda kuoffice kuyakuya then vananovatsanangurira nyaya yezveaccommodation chichi. Saka she wasn't sure kuti how to handle both vasati vambosangana nazvo according to such a situation yekuti munhu anouya asingazivi kuti ari kugarepi. So so that night for saka akabva vazonotibhukira kuhotel for that night your professor. Vanaa kuhotel vazoya makusendwa vanotora because nemapeperwork andafanira kufambisa because kunoitwa paperwork yakangowanda zvinhu zvakangowanda ndobva ndaifanira because ndadelay vanhu vanga vaitawo zvavaifanira kuita mapeperwork acho iwawo pavanga vauya on time. Remember ndaifanira kunge ndasvika musi wa6 ndakazosvika musi wa20 or 21 I mean. So vandibatsira kuita move about tichigadzisa zvinhu zvataifanira kugadzisa on that day. Vakangopinda busy nonga 3 days dzese vachifamba vachindidrive up and down from one department to the next zvandaifanira kuita. Nyaya yangu yazoiswa kuna chair wedepartment because ndanda kutoitwa sekuti ndiri desperate or something. I mean nonzi chii amen whatever. Yasvika kuna chair wedepartment Ameni gogo. Destitute man whatever but chair department yazoenda ameno kwayakazoenda kumusoro koko zvikazodii zvadzoka manje zikanzi koyu anogoti haana mari sei because ziane financial statement ikairatidza kuti ine $60,000 and there's a letter yakapledge akakuti ningirikini kuti he should get in touch with his sponsor. So yeah, that was it. So but tichiri papo ndakarara one night ikoko. Remember ndakarara one night kuhotel after saka pakabva through that takazofanira pakazotsvagwa doctor vaprofessor vakazondibatsira vazotsvaga ninga kunovanita zvemahost family zvaizvo kuti unokwanisa kuhosta a student. So vakabva vazondiwanira imwe host family. So the following night after yehotel ndobva vandidrive ndobva vandisa kuhost family kwakuya. Host family ndobva ndakatanga kugara naye kubva January paya. It's a husband and wife. They have 2 sons, and the other son they don't stay with them because the youngest is 25. Then the oldest I think is older than me. Is 34 years, 35. I mean, avagari kuno. Saka vanenge kugara vari 2 imba yese. So ndobva ndatanga kugara nehost family yaya ndogara kwandakatanga kuitawo nehost family ndamuno. Ndichiedzawo kusettle in at the same time. Saka ndakangoona kutoti chazosara apa because apa I think some level of dignity had been lost already because chairatidza kuti handina kunyatso kurongeka. So ndakasara kuti dignity yangu ichidzoka kana kuti ndisazongoita kunge munhu what should I do? So I had to be confident in whatever I was doing. Ndakatozvidza kuti panapa I shouldn't pity myself kuti ndizvitarisire pasi ndifunge kuti ndanetsa vanhu ndikazodii. I have to carry myself with all the confidence that I could master, and then chandanyatsoziva kuti chinogona kundishandira I had to prove myself kuti I am not daft. So I had to, school wise I had to do my best.
100% guys. When I talk about Munyori, wait a second, Baba. Munhu wandaiti taikopera maassignment wataiti taimirira kuti atiudze kuti tonyora sei ndiye munhu wacho wandaireva uyu kumastory time kuti taimirira kuti tonyora sei kana akatsamwa taitomirira kuti mudhu yake iite zvakanaka mudhu yake kana yaright ozotiudza kuti tonyora sei tomukopera kana kuti otiudza structure ndiye wandaireva uyu. Continue. So one reason yandaizviitira ndakaona kuti I think education wise let me try to prove myself was because mawiro andaita aya nemasvikiro andazakazoita ekuratidza kuti ngirikini zvaigona I was thinking of my fellow Zimbabweans vaigona kuda kuzouya kuno kuti vanogona kuzoisirwa ma-stringent measures nestaff kunzi muna kurongeka imi kana kuti chi. So I had to say kuti ndakava sina kurongeka but at the same time we don't have to regret kuti kuya kwandakaita kunoku ndakuratidza kuti ndinogona kusimudza mastandards edepartment in terms of research and stuff. So ndoko kutiwo kana vakazodawo kuapply maZimbabweans vanonzi vanenge vaine good example yekuti chi tine Zimbabwean who was doing well kunoku in terms of academics. Saka that was one of my reasons. However, ndakugara nehost family yangu and that's I was trying to get settled because after some time unozotanga kusettle because unenge uchizopuwa tuition waiver because graduate assistantship inenge uchiita kunge uri sort of partially employed nedepartment racho iroro. Saka I would work with certain lecturers. I would assign to certain lecturers, my professors, and all my research, grading of assignments and stuff. Saka inenge ichiita kunge partial employment, so you will be given a stipend at the end of the month, ka small amount. Saka with time, unopedzisira wakukwanisa kuva self-sufficient. However, I'm still at my host family. Kunyange zvangu ndane apartment yandakatanga kubhadhara kubva kudhara. Vakandirambidza kuenda kuapartment at the moment vachityira nyaya dzecorona because inenge iri shared apartment. So ma-students andaigona kunogara nawo sometimes most of the ndee muno muUS. Saka vanogona kunge vatravela kuma-states avo because takamboita a semester break about a week or 2 weeks. Sa vanombotravela kuenda kuma-states avo nokuzodzoka. Saka vanga vasiri sure manje kuti apa vanodzoka vanogona kunge vadzokawo nevirus vari makeria ndoenda kunogara musemu nengirikini. Saka vaita at least imbogara uchiona kuti I'm going to my apartment in August, I think was this vakataura, but ndiri kungoibhadhara. So but yeah, that's it. So panyaya dzemahost parents angu, they are a wonderful people. They are white, yeah, so to say, but white Americans, and they've been doing this hosting is I think for a couple of years now, maybe 9 years for back or so. Saka zvavanoita ndezvekuti sevanhu vasina kutravela around the world a lot, I think to them, according to what they say, is they get to learn about certain cultures that way and how people live globally because they host my students. Last time vakahosta weku Japan, vakambohosta weku Germany, vakambohosta weku Nigeria, I think. So ininiwo ndiri kuno vari kundohosta. So as we speak vanzwa neni nekuplayerwa song dzana Ja Praise ndichivatiteedzera especially dziya dzenenge especially dziya vanofarira dziya dzinenge traditional dzana ndovanzwa playera hokoyo neimwe yaakaburitsa kwaedza. Saka the way vanenge vadressa vakaita vanhu zviya especially pana hokoyo paipai vachiti handi pane macolors akawanda. Oh wow, it's so colorful, I like that. So yeah, they ndeve chikuru vari in their early 60s. So tivaratidza masongs iwayo ndombovaplayera ana mbuya chiweshe mbira andovanoita zvembira ndovaplayera ana ningirikini vanonzi anani pane tuvana tinomboridza marimba amene whatever that gong 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 thing. So ndovaplayera. So mostly
Zimbabwe vakuiziya ndombovaisira kana kuti ana inonzi chi zvekuhwangezvi vamagame reserve yedu vachimboona ndichivaudza kuti Zimbabwe is so nice bla bla, ndombovaplayera mavideo ndichivaradza Harare kuti yakamira sei. And what else? Yeah, I try to explain to them kuti Zimbabwe chi, because you see, a lot of people here don't seem to understand that there is a difference between like a country and a continent or something like that, because kana muchibva kuAfrica muri kungobva kuAfrica, something like that. There are no countries involved. So ndombovatsanangurira kuti Africa is a continent in 54 to 55 countries, of which I'm from one of the 55 countries to Africa, which is in the southernmost part of Africa. So ndombovaradza pamap, ndombobvunzawo pamwe zvekuGhana, then I tell them kuti African culture in general yakada kufanana, but inozova unique according to context nenyika. But what people believe and don't believe zvakada kungofanana, especially when tichitaura zvema-black Africans, sub-Saharan Africa. Saka sometimes vanenge vachindoexpectawo kuziva zvinhu zvekuGhana nechi, so I would have to tell them kuti there's a different, it's about 5,000 miles away from Zimbabwe. So now they know a lot about Zimbabwe. Toya hedu kune zvavanofarira, I think, sorry to say, but varungu, I think tiri vanhu vakatosiyana chaiko. I don't mean it in in a derogatory way, but in what we believe and not. I mean, zvatinogona kufarira sema-hobbies, let me say, yeah, ndopanda nichazosvika ipapo. Zvatinogona kufarira sema-hobbies, like for instance, my mom, I could just call her my mom, and the husband I call her my dad, because vanenge vachinzi ma-host parents kana vari kuno. Saka vanofarira kubackyard kwemba kune zvima-bed houses zvinototengwa zviya zvinogara shiri, zvokuti shiri dzogona kuuya dzichipinda. Kwaiswa zvima-feeders zveshiri nemvura dzinenge dzakatosingawo shiri dzouya dzichinwa. Saka shiri padzinouya dzichimhara dzichinwa paya dzichidii, sometimes kana vasina kuenda kubasa tokona kuona ndamuka paya ndoona vakadongorera nepahwindo netumabinoculars. Oh, Pius, you're awake. Oh, come and see. It's so pretty. Saka look at that bed. So ndikati shiri chete watofunga kupfuura nerekenji. Saka anonzi uyaone shiri here akomana. Saka onzi uyaone shiri chokwadi. Saka I had to come with and kune zvimwe zvakaitwa zvekutouya zvakatoiswa pasi. Kune tsindi dzinouya ma-squirrels nezvima-chipmunks, saka zvinouya zvidya chikafu zvichigara mumiti iri pamba ipapo. Saka zotoisirwa chikafu panze zvichiuya zvichiri, sometimes vanogona kutoifeeda from her own hand, zvekuti vakainyengera ikauya inogona kuzotora ma-peanuts from her own hand, and they talk to the squirrels. Of course, I cannot do that. Like, wonderful, nice. How are you, boy? Vananzi uyaone. Saka vanoti kana 30 minutes vakadongora nepahwindo paya netumabinoculars. Ndovananzi ndovandapuwa mabinoculars aya ndovananzi, you can see that that's a hornbill. Oh, dzinobva dzadescribwa nemakaya kuti it's so pretty, like you see that it is a mixture of yellow and saka ini ndobva ndaipa ndongotarisa zvekunyaya ndongoziya zvedu zvekuAfrica, but chokwadi chekuti ndinenge ndisiri zvangu fascinated. Ndotaridza ndobva ndati yeah, that's something yeah I've never seen before. You look at that bed. Saka ndakuziya manje ndane matricks angu ekuti ndinombotiwo sometimes vasina kudongorera nepahwindo paya indodongorera ndokuti there's some nice beds.
Beautiful best. Yeah, beautiful best sitting there or something like that. Ndodi. No, yeah. Oh, yaona nepawindo paya wafunga ndozvifarira zveshiri but ende ndichitoona zvangu mana mavhidhiyo yangu paYouTube and stuff kana TV ndodedzwa kuzoona shiri saka even zvafana nezvinhu zvakafanana nembwa. I think there's a picture, yeah, it's I think up there on the fridge yembwa yakasofa kare kare ine picture yayo iri muno, and I'll be told about that dog, how wonderful it was and how close they were whatever to the dog. And I'll be told about how the son, the youngest son, is currently single and not married, and they don't know of his girlfriend and yes, but he has a partner now at the moment. He has a cat. So cat, not cat in a battery. Saka partner. Kuti anenge achinzi pet ezvino hanzi asi married some nguva ezvino because mukoma wacho the eldest brother is married, so hanzi iye haasi married. Saka ndakasvaya hangu kuti nyaya yepi because hanzi haasi married, he is by himself at the moment, asi ane his pet yacho. Ndakafunga kuti pamwe chanzwa chimwe ndakanzwa Kiti kuti is a cat, so so varungu zvakafanana kuti zvakatenga cat kari koko mwana wacho, he can call the mother or the father kuti ndatenga Kiti. I don't think we would do that. Sasa ndikuti isu takasiyana zvatinogona kuti nakidzana kuiwe personal sadza here ikoko handisati ndariona ini. saka unongorya zvavanenge vachibika izvo zviya? Ndodya zvavanenge vachibika. My host mom is yeah, she likes cooking, trying everything new. She's creative pakubika, saka vanodownloada marecipe painternet vachibika, so that's what I eat zvavanodya. But mukutanga zvaisambondinakira because munguva havaisi, most of the time havatoisi salt because vanoti inotisa BP here nechi, kana kuti ikaiswa inenge yakaiswa kure kure, but ndo zvavatongorova varungu. Saka dumba risati rapera uri manje unosadza keiwe? ndikuti dumba risati rapera here ndikuti unoda sadza keiwe? zvesadza ndakasiya pandakatanga munoshanda kumashipa apa ndakandisaiti zvesadza still, but ungoti patai kuZimbabwe ndo raidyiwa, but of course I miss it. I had some couple of guys vari kuno kuZimbabwe vari kuno kuAmerica vari kuti unokwanisa kuti unotenga hupfu mushopu hurimo, but I think varungu vanoshandisa for something different, but hanzi vakanzi chii, ndakatoona vakatotemera video vachidya sadza. So that's it. So basically that's it. Nema host parents angu handinawo aya, so I'll be leaving I think in August, and they sort of motivate me panyaya dzechikoro nechichichi vachiti unoratidza kuti uri organized and blah blah blah. So yeah, that's it. Saka usi kutobhadhara kana chinhu, uchava kungogara kurya nekuvata nekuenda kuchikoro? Handisi ndiri kubhadhara kuapartment kwangu because iyo havakuda kuti havarendesi, varongotora mastudents aya anenge auya aya vombogara nawo for some time vachidzidza culture dzekune dzimwe nyika nechi, vanotoita sekuti it's a ministry or something. Saka ndinongoenda futi kuchechi kwavanoenda ikoko ndo kwatongoenda, saka kunengori almost everyone is white there, so all the attention will be on me, so I'll try to maximize that attention. This is our new son. Nungochitika ndiye new son wedu watinayo. So ungoti izvezvi vaenda kubasa, so she will be back maybe in an hour or two. Saka ndakaudza hangu kuti I'm going to have an interview a live stream ne friend yangu who is based in Thailand, so
I would want you to be there to greet her and the Shemarians as well. But ndafunga kuti vari off nhasi but havasi. Saka maybe sometime kana tikazoitawo rimwe video for some other topic related or something, I think she will be around and munhu anofara zvake, saka she can chat to you guys. Unondiudza pavanenge vari free touya tovadzidzisa shona panapa ndo zvinogona vanhu comment section manje. Saka we have to organize another day rekuti vagara. She is working about 3 days a week, so most of the time she will be free the remaining 4 days. But mudhara wangu ndiye anobuda kuma 5 chaiko odzoka kana kuti kuma 5 manheru, saka unless kana taita zvedu zvekuti asi Sunday anenge ari available. Sunday but anowanzoshanda from Monday to Saturday. Then wadi kungoti vagarepo une wadi kuramba uchigara ipapo kana kuti pane time frame yekuti unofanira kuzobvapo? Honestly hapana time frame, but kuti ndanga ndakagara ndakaita contract nevanhu avaive ningirikina vekunhingi kwangu, saka contract macontracts kuna anorespectwa ka. Iwe ukazoda kukanzura contract ndiono bo ndakaita contract ndichangotanga kugara nawo ndichifunga kuti ndichagara nawo nguva diki nevanhu vekuaccommodation stuff. Plus I would also love to give others a chance vanenge vachida kuzosikohostwawo because paripo vamwe vanogona kunge vaine masituations akaita sangu. Ine zvinona I think I'm back on my feet to some extent, so I'm focusing now on completing my program masters, then see what can come from there. But so handizivi zvandaida kumbotaura pamusoro pemahospitals angu, but ndaida kutaura kuti pangu achibvunza zvechikafu paya vanoti pana vabika, when she tries new recipes and stuff, she would want you to compliment or something, to say something about it. I didn't know it at first, so ndaimbozoona ndichibvunzwa kuti how is the food, saka ndakazoziva kuti okay, ndo munyati wacho kuti after a few bites you say something about it kuti vafani kuti whatever zvaunenge wangomutaura bozo vanenge vatanga wakazoziva sei kuti unofanira kuti ukarya wobva wati so nice nyange zvichishata? Ndakangoona ndichibvunzwa kuti how is the food, uchangotanga kudya paya, saka ndakazotoziva kuti okay, I should be ahead of time panapa, ndofanira kuti ndichangodya vasati vatomboti how is the food, ndotomboti I love this or something related to. So so that's how we are different, I think, because I don't think that matters in our culture. Tinozongotenda chikafu tapedza kudya zviya zvongoti uri kutenda, not necessarily kuti chiri kunaka, but kuti uri kungotenda kuti someone akupa food. So asi wakagarika zvako unotovata mibhedha yakanyatsa kufefetera kakuvarungu. I use one of the rooms dzaishandiswa nevana vako vasati vabva ivavo. So so that's it. Main house unogara mumain house kwete kucottage? Havana cottage, togara main house. So that was saka ndaida ngokurudzira hangu kuti whoever is here, I love this channel and I support it. Channel yeshamwari yangu sezvaataura Sharon, we've been together for a long time. It's my friends kubva tiri kuhigh school, kwete tiri kuhigh school, tiri kuuniversity, but apane pasi apasina kutaura Sharon kuti takatambura tese tichida kuenda kunhingirikini kuscholarship tawana scholarship 2009 takatanga zona 2009 2009 ndisori ndakakanganisa sori ndindaresha ndikatomboenda kumaraini kwavo uchida kuti ndikupe mapepa ekuapply kuenda kuUK. Hameno zvandaiapply zvenursing
guys. So yeah, that. Rainbow Eda, guys, bopinde mbotana na Pipiro, guys. Pipiro shama, oya iti, mendi undimu ansira vanhu vari kuvhudza hobuti hanzi ari made pass ato nemwana akatochata, guys. Akatochata. And Sharon now uya kumuchato wangu iwewe. Ndanditori broke. Ndasangana nekira. Chizokupa gift kana ndazowawo nemari. Undipe gift yako ndoida because inenge ichita unge souvenir. Ndichakupa but zvasa ndakwasa kuafoda. Kukupa ndichakupa asa ndakuafoda chete. Okay. Unozondipawo. Kukupa ndokupa kana kutoflya kuya kumuchato. Uri kugara nemurungu kaiwo unofana kutoflya usoko unototi daddy, mama, I'm going to attend Cheryl's wedding. Ukangondudza paine time chete visa rangu rinotendera multiple entry kai. Waifu guys musema kunyanya uvhunze guys kuti anza muka ane mukadzi ane mwana akachata. I think auya zvotazve uyu zvake pasi usazopindure zvimwe zviri too deep. My baby. Wafakaona munhu ari kunyika kwako. Apo vatori kana ndofunga 1 hour away. Ndikati nhasi ndotodzika kubva mumateresi kuti makadiko budhi Pipiro. Tiri nani haiwa ndanchirevesa pandati mozoya kusadza mati muri kurishaya takatowanda maZimbabweans padhuze nemi. Saka sadza ndiri kutouya. Munouya muri muchemari so. If you are just 1 hour away, I think I'll come with my friend. But he's American. Why? I think he would love to try that. Because I'm African food. Aiwa tiripo takawanda musatombotye. Ndachida kungokomenta nyaya yenyu ndanchinzwa ndiri pabasa sezvo muri kuziva masikati saka ndiri kumboita nchibirira. But ndafarira kuti makawana graduate assistantship zvinonetsa kuwana chinhu ichocho. So mwara nemi, that's a good thing. Even though might try kutaga 9,000 itori big achievement iyoyo. And also ndanchiterera pamukauya majena mukasangana nawo muchimbosiwa. But hey, maida zvekutevera vanhu. Maifamba muchingotevera vanhu ikoko momborasika. That's good. So yeah, I just wanted to say. Then also pamahost inini zvakatondiramba ndina kutokwanisa kuwirirana nawo. Panzi mahosti ndofunga izvo zvekunzi ndingochingonzi uyai muone musikana abva kuZimbabwe. Hazvina kuenderana neni because ndaita kunge tourist attraction and handina kuzvikwanisa hangu zvemahost izvo. So makatoshinga but okay. Good to know kuti pano umwe munhu ari padhuze tozokonekta nawo kumashure uko. Shokwadi. Payas unonzi Payas Maedzengeka paFacebook. Okay. Tinokutagai hedu ikoko. Sadza ndiri kutorida. Unouya. Alright, thanks Mambere. Bye bye. Iwe Mambeva. Nay. Bocha soon. Thanks. Gandhi aise futhi link. Alright. Gandhi aise futhi link dada ku apa manje I think ndakutongomira because dada utasa kuti message yabva like chatiri kushandisa chinechi pane message yatumirwa ndofunga neYouTube saka ndadaona kuti ndechi message yachoni kuti asi pane ma-upgrades andikufana kuita kana pane zvandikufana kugadzirisa ndichazozvitarisa leite zvangu. Guys, wada kupinda 1 or 2 people pindai tisvike 2 hours zedu tobva taenda
But anyway, andafara guys, mukomana aigona kwete kuti kutogona up to now I think anotongogona zvokutoenda kuma-90 guys tairwadziwa muna chita 95 98 90 unotogona 99 here vanhu vakaita jealous vanhu vakarwadziwa guys akaitwa meeting vanhu vakatanga kuti how can a person get 99 kunzi koniwa chinhu 1%. Ndichiri kwazangu magenga akutoiwayo vanhu vakaita godo vanhu vakanzwa chikodo apa vanhu vakarwadziwa ndakazombofoira imwe kosi ndakapara kosi ndikati who can help me except pes apa pes ochanga asingaiti kosi yacho nganoreva nhema ndikati pes ndakamuchemera ndikati pes handisi kundoite sei handichagoni kana kufunga pfungwa dzangu ndibatsirewo pes pandakuti asi pes wakandibhaisa iwo pes pepanda ndiri desperate ndati ndokubhadhara chero mari yangu yaunoda yedhiringi chero yaunoda pes ati handidi mari yako pes ati handidi mari yako pes unofunga ukabva wabuda unobva ukaita kunondinyeya nena chigenga chechiya chawaitamba nacho chechiya ndobva ndazongoona vanhu vakundiseka vachiti kweiwewo wongochiyekera ndikati ende pes hauiti ndikati zvokuti ndanyeyewa ndikasekwa nzi wafoira unit ka haana kana basa nazvo ini ndiri kutozomusona pes kusvika andibatsira unit ro ndakazotonyora ndakati ndakazota lake ndakapuwa rewrite ndobva ndazowana 84 kukosi iyoyo nekuda kwapesu hayo hako kunye ndonga ndakangaura kuti ndakanyeya but kunyeya ndakambonyewa hangu pauniversity sometime wo but ipapo wakandirwadzisa ndafoira ndakubva wanditiza futi pamusoro pazvo ndichichema wakangobuda ukatiza ukatonotsvaga vanaekera vaya kwakuti ndakati ndapesa nazvo ndotoindako chete ndakakusona kutoti zviite apa waitidadira futi kauchitombundiseka kwati asi naiwe sheroni unganyorawo uchita zvo zvakaita sezvizvi apa ndakasamba sazvo kuti unyange ukandiseka ndakana basa nazvo inchero assignment iwanibatsira shamwari apa anga asingaiti kosi iyoyo akaita irisecha by ginya assignment yakaita irisecha airisecha ndobva ndazowana 84 pandakanaona 45 ndokosiakwirega uvana uyu panyaya dzekunyeyaidzwa po handifungidza zvakatoitika ndonga handakukudza tiri kokumona because ndainyara nenyaya iyi zvisingaiti kuti generally handisi munhu anoita zvemakuhwa naturally but pane pandakamboitawo hangu guhwa tiri kuuniversity ikoko but indaisafunga kuti iguhwa but whatever it was, but handisikuexpose mazita handitika. There was a friend of mine. Haisi yako. There was a friend of mine unomziya wekukwekwe handitika. Saka aripo kudaro pane a certain girl who was also from Kwekwe. If you remember, I mean, but there was a girl from Kwekwe. I eat my commercials. I excited my commercials. Then that girl, I done him mkomana pa chikora. Tiri pa chikora saka mkomana uyo was from Anamarondera or something. But that girl wekuningirikini wekukwekwe ini neshamwari yangu yekwekwe would treat her as our sister because aibva our hometown. So plus aingowewo kwatira aingotaura nhuna dzake zvakazodii about their family and stuff. So takangopesa takuidentify as a sister. So tiri kure nekumba. So zvadaro manje that girl tazoziva tada nemukomana through that friend of mine nemukomana uyu. Further research yakazotudza kuti mukomana uyu is married back home and atori ndofunga nevana vanenge vaviri kana kuti vatatu. Saka zvadaro ikati friend yangu ndiyo yakandudza because ine zvayanga yatsiurwawo nemusikana uyu zvayanga isina kufarira ndobva yauya ichindiudza kuti ari kuda kuzviita kunge munhu akapenga sei zvazosangana uyangane yakewo uyane yakewo yakasati kuzvihwa ndikatombovingirwa nyaya idzodzo.
chikanzi ada kuzviita kunge munhu akapenga azada kuzviita kunge asingamiri ndainyatsa kutotaura hai papapa ndanga ndine degree senge when it comes to that one ndaitivenga zvakwasinataura ya uri kuyanza ndakabva wakandivenga uri kuifollowa nyaya yacho uri kuiziva ndobva ndati anoda kuzviitawo munhu akapenga iye anotori nenyaya dzake ende asitomboziva kuti ari kutojutwa chichichi tikati ari kujutwa nani hanza ende asikatozivi kuti aridanana nemunhu aridanana naye tikanzira ningi because ndakatozozviziva kuti uyu anga azvizivawo nekuti ane mukadzi uyu feshamwari yangu yange aziva kuti uyu aridanana nemusikana ane mukadzi through someone anobva kumaraini mwechete nemufestival. Saka ndikati ane mukadzi saka nyaya iyi hayana inini semunhu aifila like a brotherly role to that girl nezvaaindiudza zvekumba kwaye I think she was the first born or something and you know nema terms and conditions escholarship aya ekuti ukaita mimba wodzokera kumba and nezvataifunga kuti varume vevanhu vanomitisa vanhu so I just felt that brotherly role yekuti ndonyarara ndomudza ndobva ndati rekedzai ndingonomudza kuti shamwari mufesi wauri kunzi udana naye tikunzwa kuti ane mukadzi isusu you have to do further research about it because iye akambira atombondudza nezvemufesi aiti hapana mufesi ainditarisa chaizvo mulecture saka ndobva ndadi inanda ndobva ndamutendza kuti asiyo usazotaure kuti wazvinzwa neni kana waita mafindings ako chaita notidi iweyo ningirikina ndosaka zhinji kana vanhu vanodanana havapindirwi pakati pavo ndobva ndadi iye uyo tande waenda kumufesi wake uya waakundotaura kuti chi kuti une mukadzi uri kunzi nemukadzi bla bla hamene kuti vakanyengerera nawo sei kusvika ataura zita rangu kuti ndindamutaura uya mufesi uya aizviziva kuti munhu anozviziva chete kuti ane mukadzi mufesi uya shamwari yangu uya saka aiziva kuti mufesi uya anotamba neni shamwari yangu saka andobva ati aenda kushamwari yangu uya akanoti iwo asi wakaudza payasi kuti chi ndikati zvepakebva atongoziva kuti ndonyaya yacho kanzi wakaudza payasi kuti chii nezvemarital status what indingozoona shamwari yangu yabva yandiningirina yanditumira message pafacebook kuti I will not say the word rakataura but iye kuda kukurova saka ndakashaya kuti zvabva nekupi ndobva ndaenda kumba kwake ochirevesa here panenge zvikanzi asi payasi haudaro wakanoudza kuti kunorohwa ati wakatomuindira kumba kwako kuti unyatso kumuhwisa kuti ungoda unyatso kundirova zveshuwa it was very unusual kuti from nowhere ndongonzi da kurohwa saka kanzi iwo vakaudza ukaendana naekera nedzimwe genga riya kauti wakaenda oga ndakaenda ndega ndakangoenda ndega kuti ndaida kungonzwisa kuti I thought kuti he was handauzwisa kuti zviri kubva nepi saka ndakatongoenda kuti ndonzwisa kuti zviri kufamba chii ndobva anozondiudza kuti wakaudza ningirikini kuti wakaudza musikana kuti ningirikini mukomana wake akaroora chichi iye zvino uyu azondivinga achindibvunza vatange munhu ane makuwa iniwo ndobva ndadi yanga yatovhisha seko ndobva ndadzokera musikana uya ndikanoti shamwari unganditengesa kuti ndakubatsira ndikashauda ndikadzokera then that was it wakangomuudza but kwete kushaudha ugoni kushaudha but ndobva ndadzokera kuningirikini ndobva ndadzokera but that friend of mine the other one manje uyo wakundiperekedza kuairport uyu newoyo you know we are close handitika ndobva ndadi ndaenda kunomuudza kuti shamwari ona ndo zvandaitwa izvi kuti musikana uyu ndakanomuudza kuti shamwari pane nyaya dzakadai do further research about your relationship iye akunonditengesa ndakatadzei iye instead yekundipindura unoziva nziyo hamene ndeyaJohn Chibadura here kana ndeyani yekuti pawazviona siya zviripo ukazviya zvinoita zvaka iye angotanga kuplaya aisa pamaspika apa maspika dada etingoti achapindura zvekuti aiwe kusaidi kwangu
ndobva aplay asikanzi I only have this regarding your case I only have this song for you. Ndobva yaplayiwa song here. And that was it. Saka ndomakuhwa ndongoziva ndakaita muupenyu wayo. Department tiri same seko zvongotendera zvakangodeo so unochingoohonga hora iti iri bho chamwari kutaura usei. Thanks a lot. All right. Ngozi hakuna azopinda zvako saka iri bho. Thank you nekuuya chose zedu dzaita tozoronga kuti kamuchembereka rakauya patinge tiri free. All right. Vombotiudzawo zvokuti chinei chitika kuhost family pamwe angatombotitsanangurirawo. All right. Zimbabwe. All right, bye bye. Ndakukubvisa palive. Okay, thanks. All right. Okay. Okay, guys. Let us go. Let us see, guys. Pass ita exit. I think ndikutadza kubudisa ita exit. Guys, thank you so much. Ndakuenda ndaneta guys, saka ndakumirira cousin wangu kuti asvike pakunoedza. Ndamuudza kuti shamwarika handipotokidho nekuti ndakafita kuti pandovata ndikufita kuvata kuita flat. Ndamuudza kuti unongosvika uchimovhodho uchisvika uchivata usatombondimhorosa usatombondimutsa tozoonana tamuka tese. Ndazvakamuita. Boy guys, mangwana ndoenda kazi wangu pano wambokumhorosai. Bye bye bye. Kana une story yakaita seya bhudhi vangu pipira hapo unogona kundi inboxira then toiita zviri different kwete kuti tinoedha vamwe vanhu. Kana une madhuna akaita sapipiro achifamba achienda kuisa ukuku inbox me then ndokupa slot. Bye bye. Ndakwenda guys. Bye bye.